We share the pain of those that have suffered grave injury as a result of the fire that has occurred. Chivalo cha bathu volovaho musi chipato chichiswa nga mulilo doroboni ya Johannesburg chivosvika fusumbe thanu. This is a great tragedy felt by families whose loved ones perished in this terrible manner. President wa shango Vho Cyril Ramaphosa vakusvikisa maipfi avo andiliso kha mita ya vathu volovaho na ve va huvhala kha tshiwo cha mulilo doroboni ya Johannesburg. Mugudisi wa thimu ya lushaka ya rugby ya Springboks Vho Jacques Ninaba vari nndwa ya u lwela tshiphuga tsha ḽifhasi ngei France ṅwedzi u ḓaho i ḓo vha i konḓesaho. Lokovela nṋe ndi pfi tshanduko ligege ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ra dovha hafhu u livhuwa u ṱanganedziwa nga vhone henefho hayani. Vhathu vho no paḓa fusumbe ṱhanu vho lovha nga murahu ha tshiwo tsha mulilo tshifhaṱoni tsha lufhera lwa vhuṱanu ḓoroboni ya Johannesburg maḓau tsha a ṋamusi. Kha mbalo iyi ya vhathu vho lovhaho hu katelwa na vhana vha sumbe ngeno vho no swika fuṱhanu vho sala vho huvhala. We want to be there to resolve the situations of our residents. And the city of Johannesburg, the inner city in particular, has got quite a number of challenges, and we can acknowledge that much. It is unfortunate that we have to keep responding to situations of this nature, where a building is leased for the purpose of rehabilitating society because it was an NGO that dealt specifically with displaced women. However, due to unforeseen circumstances, the building ended up serving a different purpose. So we are here with Human Settlement, EMS, in the form of the MMC of Public Safety to respond. Firstly, we must convey our condolences to the families who have lost their loved ones. And as the mayor has said, this is a tragedy, and it's unfortunate that today we are here. And this for us demonstrates a chronic problem of housing in our province. As we've previously said, that there's at least 1.2 million people who need housing. Zwi zwo ralo President wa shango Vho Cyril Ramaphosa vha khou swikisa maipfi avo andiliso kha mita ya vhathu vho lovhaho na ve vha huvhala kha tshiwo itshi. Ramaphosa vho ṱahisa maipfi aya tshifhingani tsha vhuṱambo ha u khunyeledza ṅwedzi wa vhafumakadzi ngei Gqeberha vunḓuni ḽa Eastern Cape. President vha khou ita khuwelelo vhadzulapo vhoṱhe vha ḽino shango uri vha thuse nga hune vha nga kona. Assisting the firefighters as much as they can. I'm looking for my daughter. She stays in this building. I met some of the people that says she was in the building, but then everybody was running for their lives, so they don't know if she's trapped inside or she's been one of the people that are taken away, or I actually don't know. There are 4 floors actually inside the building, so the fire started from the first floor going up. Those who were upstairs, they are the ones who decided to jump off. I would like to first extend our deepest condolences to the families of the 74 deceased who lost their lives as a result of a fire that has engulfed a building in the inner city. I would further like to state that we are deeply saddened and we share the pain of those that have suffered grave injury as a result of the fire that has occurred. And we as the executive of the government of local unity will be visiting the victims in the hospitals, various hospitals that
they have been redirected to. Rish kadeba kale nelifungo ba muvhuso ba ri tshiwo ichi a tshambi uri lino shango lina thaidzo dza vhudzulo na dzinnḓu. Minister ngomu ofisini ya president wa shango vho Khumbudzo Ntshavheni vho amba na Mafhungo nga mawanwa a mutangano wa cabinet. Va muvhuso vho bva mulomolo u tou thoma nga tshiwo tsho bvelwa matshiloni fhaḽa tshimedini tsha ḓorobo ya Johannesburg. Minister ofisini ya president vho Khumbudzo Ntshavheni vha ri zwi a sushaya nḓisedzo ya vhudzulo fhedzi ni maitele a u hayedza zwifhaṱo. Zwo ḓi ralo minister vho ita na u ṋetshedza maipfi a ndiliso kha vhukwameaho. The government has a disaster management center nationally, with provincial disaster management centers, with also local disaster management centers in our municipalities. And we've got first responders who are in firefighters, the medical rescue teams who are on the ground doing their work with the city of Johannesburg and also with the provincial government. If they need reinforcement from the national disaster management centers, such assistance is offered. And on our part as government, the president continues to be updated of the situation. Ugonya mitengo ya zwiḽiwa usafiri na zwone ndi khaedu khulwane. On the directive to the economic cluster to put a plan in place on the rising food prices, whether the cluster is going to consider relief measures to cushion consumers and businesses from high food. That's why the tasking was yesterday. The cluster must then work and consider all the options in terms of the reports that have been issued by the Competition Commission and then make proposals to Cabinet. When those proposals are made, we'll come and announce them. Minister va ri muvhuso u khou shuma nga nḓila dzoṱhe u vhuyedzedza tshiimo ngonani. My thoughts are also with the households and individuals who have lost their places where they live, their accommodation and possessions in this terrible incident. This is a great tragedy felt by families whose loved ones perished in this terrible manner, and our hearts go out to every person who is affected by this disaster. This incident calls on all of us, from the emergency services and other entities of government, to reach out to survivors, to help restore people's physical, psychological well-being, and to offer all material help and assistance to the residents affected by this. And I do hope that the investigations into the fire will enable communities and authorities to prevent a repeat of such a tragedy. Musi rish kadiba kha ilifungo zwa zwino riliva kha vhupfiwa avo vha ri rumela milaedza kha luṱingo thendeleki lwashu. U solva probleme ya hafho kha idzo diflete dzine dza vha kho Joburg ndi u tori muvhuso u dzhie maanḓa nga khani u bvise avho vhathu vhoṱhe nga khani ngauri vhathu vhane vha khou dzula kha etsho tshifhaṱo vhunzhi havho ndi vhathu vhane vha khou bva kha maṅwe mashango vho ḓaho fhano vha sina madzulo vha ḓa vha thuba tshifhaṱo etsho. Muthu wa fhano u khou badela rennde kha muthu ono bva nnḓa ane tshifhaṱo tshi tshifhaṱiwa o vha a siho. Nṋe ndi vhona uri vhalanguli vha masipala wa Johannesburg ndi vhone vhane vha khou tea u dzhia vhukando kha iḽi fhungo. Arali zwa sa ralo ri ḓo dzulela u amba tshithu tshithihi u swikela. Nṋe ndi vhona uri muvhuso kha u dzhie zwifhaṱo zwoṱhe zwo hahedziwaho zwine zwa vha hone vhukati ha ḓorobo u zwi renovate, u pange vhathu nga ngomu vhane havho vhathu vha ḓovha vha tshi khou renta nga ṅwedzi. Heyo tshelede ya rennde isiwe ha masipala ngauri zwa sa ralo ḓo dovha ra wana tshiṅwe tshiwofuthi ra ṱutshulwa nga vhafunwa vhashu. Nṋe ndi vhona zwa u hayedzwa ha zwifhaṱo zwi tshi nga fheliswa nga vhulanguli ho khwaṱhaho ha masipala wa Johannesburg. Lune ndi sokou tou pfha uri zwi khou vhavha nga maanḓa u fhedzisela ri tshi khou luza vhathu vhanzhi sa tshiwo hetshi tsho iteaho matsheloni a ṋamusi tsha u swela ha vhathu vhanzhi vha fhedzisela vha tshi khou ri sia kha tshifhaṱo hetshiḽani tsha Opstis. Zwi khou vhavha nga maanḓa vha masipala a vhalanguli zwo khwaṱha. Muvhuso washu kha u lwe na havho vhathu vhane khou dzula hafho kha zwifhaṱo hezwo songo lugela uri vha vhe vha khou dzula khazwo nga nṱhani uri muvhuso washu u khou ḓivha vhona u khou vha litsha vha thoma vha lindela tshi thoma vha na dzikhombo na dzikhakhathi na dzikhuvhabvu. Zwino zwi vha zwithu zwavhuḓi, zwino muvhuso kha u finye zwanḓa nda ya nduna.
ubva kha vhupfiwa ha avho vho rumelwaho nga dzi video zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ho ṱahiswaho kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook nga murahu musi ro vhudzisa uri vhone ngei hayani vha vhona unga hu tea u itwa mini u vhona uri zwa u hayedzwa ha zwifhaṱo ḓoroboni ya Johannesburg zwi fhele. Rendani Siaruli ari nṋe ndi vhona u hayedzwa ha zwifhaṱo zwi tshi nga fheliswa nga masipala nga u pandela vhathu vhoṱhe vhane vha khou dzula ngomu zwifhaṱoni zwi songo fanela. Tshilidzi Mavhengani ari vhalanguli vha masipala wa Johannesburg ndi vhone vhane vha khou tea u dzhia vhukando nga heḽi fhungo ngauri zwa sa ralo ri ḓo dzulela u pfha mafhungo mathihi u swikela. Baloyi Khensani ene ari nṋe ndi vhona uri muvhuso kha u dzhie zwifhaṱo zwoṱhe zwo hayedzwaho u zwi vusuludze vha kone u badelisa rennde tshelede iye kha tshikwama tsha masipala. Mulaedza wa fhedzisela u khou bva kha Joe Nemukula ane ari nṋe ndi vhona uri muvhuso kha u zwi dzhie zwi itelwe vhathu vha hire sa izwi hu si na madzulo. Ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ri a bvela phanḓa. Vha tshiimiswa tshine tsha langula zwibveledzwa zwa mutakalo fhano Afrika Tshipembe kana South African Health Products Regulatory Authority vha khou bveledza milayo ya u ṅwalisa zwibveledzwa zwa mishonga ya tshirema. Mishonga ya tshirema ndi ine kale i tshi shumiswa kha ḽino dzhango ḽa Afrika i kha ḓi dzhielwa nṱha na ṋamusi nahone muhasho wa mutakalo u khou ṱanganedza u bveledziwa ha mishonga iyi ya tshirema sa tshipiḓa tsha ndondolo ya mutakalo. U ya nga vha World Health Organization, mvelele iyi yo ḓisendeka kha maṅwalo, vhurereli khathihi na tshenzhemo tsha mupo kha vhurereli ho fhambananaho. Vho maine vha sialala vha tamba tshipiḓa tshihulu kha u ṋea dzilafho kha vhanzhi. Mishonga ya hone i shumiswa kha u alafha na u langa maṅwe malwadze. Zwoṱhe izwi zwi bva kha mupo sa zwimela, midzi ya miri khathihi na maṱari. Muḓivhi wa mishonga ya tshirema vho Radian Bukes vha bvaho fhaḽa Kimberley vha khou ḓivha vha tshi khou ṋetshedza mishonga ino alafha malwadze o fhambananaho. Amago is used for back pains, is for arthritis and for rheumatic. When people have joint pains, inflammation, ulcers, when you have high blood pressure or sugar diabetes, this herb is used to boost your immune system. When you have pains that you cannot address with anything else, you can only use this as a natural alternative. Bob Jukes vho zwi lwa miṅwaha ya tshivhalo u shumisa mishonga ya sialala kha vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe. Mishonga iyi i nga kha ḓi vhiliswa musi sa thu shumiswa kana ya shumiswa i songo bikiwa. Bob Jukes vha dzhia mupo sa wone tshiko tshavhuḓi. Many diseases and illnesses, we must just go back to the ancient way in order for us to live in this time, you see. Because many people, they do not know of the herbs, just go back to nature for all that they need, you see. So this is our greatest resource in South Africa, is our nature, you see, is our creation and our biodiversity. Muṅwe vho maine vha no alafha nga mishonga ya tshirema vha bvaho fhaḽa Kimberley vha khou shumisa makwati a miri sa mishonga lwa miṅwaha ya 19. I would speak about one of them, which is unukani. Unukani, we also mix it with other herbs where you can use to steam, which nowadays they call it yoni steaming, they call it that way. It's one of the practices that has been, it's one of the indigenous practices that has been used for quite some time. U ya nga vha muhasho wa mutakalo, vhunzhi ha vhathu vha shumisa mishonga ya sialala kha mutakalo wavho. Nahone nga tshifhinga tsha dwadze ḽa COVID-19, vhunzhi ha vhathu vho vhonala vha tshi khou shumisa mishonga ya sialala u thivhela dwadze. I'm one of those who believe in the traditional medication. Our traditional healers are doing a marvelous and wonderful work. So people, I don't ever doubt. Vha muhasho wa lushaka vha ri zwa u ṋetshedzwa mishonga ya sialala nga vha tshumelo ya mutakalo a zwi dzhielwi fhasi. These regulations will contribute towards industrialization of traditional medicine products and they are an integral part of value chain. The Department of Health is mandated to implement legislation pertaining to the work of traditional medicine and traditional healthcare practitioners. Ḽiṅwe fulufhelo ndi ḽa uri mishonga ya sialala i nga funza vhanzhi kha tsireledzo ya mupo. Zwa zwino vhashumi vha nḓuni khathihi na vha dzingadeni vha ḓo kona u wana masheleni arali vha nga huvhala vha mishumoni yavho yo fhambananaho. Vha muhasho wa vhashumi vha ri vhathu vhane vha nga wana masheleni aya hu katelwa vhashumi vhe vha huvhala mishumoni yavho vhukati ha ḽa thoma ḽa Phando
ṅwaha wa gidiḓaṱahe fuṱahe na 1994 u swikela zwino. Vha muhasho musi vho ḓa kha mbekanyamushumo ya zwa maramani vho itela khuwelelo kha avho vhane vha ita mbilo dza masheleni aya uri vha kwamane na ofisi ya tshikwama tsha ndiliso kana compensation fund. Mushumi ene muṋe are a huvhala una ndugelo yo ḓa kha muhasho washu wa zwa mishumo na vhashumi a ḓa a vhiga u huvhala hawe kha tshikwama tsha ndiliso. Ra wana zwa uri vhone a vho ngo ṅwalisa hu na maga ndo ḓa vha dzhiela one fhedziha hoyu mushumi riṋe ri khou isa phanḓa no vhona uri a wane madzilafho nga nḓila ine yo tea yone. Zwi ḓa kha vhanone vhane vha vha vhashumi vha mahayani vha mone mulayo wo thoma zwino havha vhatholi vha ḓo zwi ḓivha zwa u bva murahu vha si khou vha ṅwalisa ngauri ho vha sathu vha na mulayo no vha kombetshedza uri vha ṅwalisa. Zwino ri khou ita mabembela kha mavundu oṱhe kana kha shango ḽoṱhe nga u angaredza Afrika Tshipembe ḽa uri ri khou vha tsivhudza uri kha vha ḓe vha ṅwalise. Zwi amba zwori dzi rights dzine vhone vha vha nadzo sa mushumi dzine vha coverwa nga Labour Relations Act na dzi additional prescripts na havha vhashumi zwi a vha include ngauri vho tambulesa havha vhashumi ngauri vhathu vha khou vha holela tshelede ṱhukhu vha sa vha thusi na nga dzi medical aid vha sa dovhi vha huvhalaho na muthu ono vha thusa ono vha sedza vha soko litshiwa vha sa na UIF ndi uri arali ho ḽa mushumi a thathiwa ha koni vho kana mushumo wa fhela ha koni u ya huṅwevho hune a nga swika wana ndiliso. Zwa zwino nga ri lavhelese tshiimo tsha zwa ikonomi hune randa i khou vhonala i fhasi musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.82, bondo ndi 23.83, euro ndi 20.41, ngeno pula ya Botswana hu 1.38 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Zwibveledzwa musuku ndi $1,941, platinum ndi $971, ngeno mutengo wa ole hu $87.51 nga fagi. Kha zwa mitambo mugudisi wa thimu ya lushaka ya rugby ya dzi Springboks vho Jacques Ninaba vha ri nndwa ya u lwela tshiphuga tsha ḽifhasi ngei France ṅwedzi uḓaho i ḓo vha i konḓesaho. Mabokoboko vhane vha khou tsireledza tshiphuga itshi vha ngei Corsica hune vha khou khunyeledza ndugiselo dzavho dza mitambo iyi ya tshiphuga tsha ḽifhasi yo salelwaho nga vhege nthihi uri i takutshedze. Dzi Springbok dzine dza khou tsireledza vhugwena ḽifhasi na ṅwaha dzine dza vha kha vhuimo vhuvhili kha dzi renke dza ḽifhasi dzina tshikhala tsha u nga swikelela luṱa lwa u bvisana kha thonamennde ya ḽifhasi kha tshigwara B. Fhedzi u ya nga mugudisi wa dzi Springbok vho Jacques Ninaba vha ri a zwi ngo ḓo vha zwo leluwaho nga u ralo. Vho Ninaba vha ri mashango oṱhe a re nṱha kha dzi renke dza ḽifhasi o pika vhugwena. I think France is the favourites, but obviously we're world champions, and we can't deny being world champions. So, and that's something we wear, and it's something that we are comfortable with being going into the tournament. But I think there's a couple of teams. I think it's probably going to be the closely contested World Cup, I think, in history, with a couple of teams that can perform on the day. Musi thimu iyi tshi khou ita dzindowendowe dza u fedza phanḓa mitambo ya tshifhinga tsha ḽifhasi i ḓo wana tshifhinga tsha u haseledza na vhatikedzi vhayo vha re henefho. From a rugby perspective, it's we can work hard here and we can prepare, but also from a fan perspective, it's nice for us to mix with the people of Corsica. So yeah, as the Springbok side, we enjoy that. We like the fans, we like the people. That's why we play rugby and that's why we do rugby. So yes, for us, it's a good thing. We in Corsica, we can prepare, we can work close to getting to the tournament, but also connecting with our support and the fans. Tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby i khou takutshedza nga ḽavhuṱanu vhege ḓaho hune mutambo wa vula wa vha vhukati ha France vhane vha vhaṋe vha haya na dzi All Blacks ngei Paris, ngeno dzi Boks dzi tshi ḓo mara na Scotland ngei Marseille nga murahu ha maḓuvha mavhili. Mukapteni wa kale wa Orlando Pirates Lakhile Khwathi uri thimu iyi i nga zwi kona u fhelisa maanḓa a thimu ya Mamelodi Sundowns bolani ya fhano Afrika Tshipembe. Thimu ya Sundowns yo thuba zwiphuga zwa rathi zwa ligi nga u tevhekana kha miṅwaha ya 10 yo fhelaho. Pirates ndi yone thimu ine ya khou fulufhelwa uri i nga itela
Sundowns khaedu khulwane na ṅwaha nga murahu ha u tuba zwiphuga zwivhili khathihi na u fhedza khalaṅwaha ya mahoḽa vha kha vhuimo ha vhuvhili kha logo. I still share the same sense, but only if they can just be consistent. Yeah, because I think the only our downfall is consistent. You know, we'll win one game, draw and lose other game, and that time Sundowns they win all their games. So yeah, if they can just be consistent and treat each game like a cup final. I know sometimes this thing of winning a trophy it's in their mind. You win MTN8, you think like even if I don't win anything, I already win MTN8. You win a trophy, it must be history. Ana musi Mafhungo agumanefa ndangane ni mudau wa tebela na mpigo wa mucho apa madekwa na vudi nda Ndi matekwana kari mudirabirisa nyimiro ya mucho ya matekwana ana musi matekwana ano kubonera rubondo ra muroto korula ruchikoswenda rukotera ngeno shangoni masiyandi itwa busuto busikati unanga kati pera kutoba hapo rabona ila mimu yake ile chikubutsura ngabo hari bala pendera shango ya bupatuba kari mudirabirisa machero hone litocholi manga chibombe yote musitabirisa nyimiro ya mucho ya macho kutoba hapo rabona la mashota kella achikotoba hapo abiko atina rutsingo ra muroto korula na rone rono shabira pala tungo ya bupatuba kari mudili mona rirabirisa temperature tsa matekwana ana musi re do thomanga vundo la shula ngeno gauti no roko bikero hani mocho bo dibukuma matekwana ano ngeno dorobone ya Johannesburg atsena pala Pretoria ferna kheng ai wa ko bona ai wa ka dorotho matekwana musi atsena pala Carltonville hani roko bona mocho wa paper atsena musi re pala Springs na pala Brokenspruit hani ai wa ndi mocho bo dibukuma onyo ko bikwa matekwana na musi re chitsa haya ni vundini la shula Limpopo re sa pala dorobone ya Musina the temperature to konya sa shika pala ka 33 yani ndi 31 tsanini ndi 31 atsena thoyando hani ai wa ndi 32 musi re sa pala bila na hone ai wonga kadrotholela matekwana ano musi richa pala vunila Mpumalanga na hone rikobona mucho wa phepho pala emalahleni une rikobona ai watsifasi bukuma zi temperature atsina pala Mbombela sikhukuza zidokonya zashika pala ka 38 machero lichicha kari mudia vundini la KwaZulu Natal hune na hone rikobona mucho wa budi bukuma doroboni ya pala Vryheid Ladysmith atsina pala Kokstad Potchefstroom hone ai wa zidokonya zi temperature machero chitaba zashika pala ka 19 Eastern Cape hone na hone ai wa rikobona mucho wa budi bukuma pala Conse Komani Maletswai Craddock atsina pala Gqeberha pala Krat Renef na hone ai wonga ka dorotholela matekwana ano ridoba hapo rabona na mucho wa phepho chikobikwa pala vundu la Western Cape rorobesa pala doroboni pala Glen William Vredendal na Linesburg Riverstill ai watsi the konya the temperature zachika pala ka 15 Pfeffer West na hone ai wandi 15 musi charabesa mucho pala Debora Kapa matekwana ano pala Uppington na pala Calvania na Sutherland uko rothola bukumu na pala Cranavon atina Kuruman the konya zachika pala ka 25 kariena lo robesa pala Free State ne rakobona mucho wa bukuma doroboni ya Bothaville atina pala Bloemfontein na pala Garib Dam uko rothola bukuma matekwana ano Bethlehem zitokonya tsachika pala ka 24 Frankfurt na hone zitokonya tsachika pala ka 27 musirichi ya vundini la Northwest chira pala pala mtini wa Rustenburg na pala doroboni ya Potchefstroom na hone titsabuti bukuma zi temperature matekwana na musi na pala Klerksdorp pala Bloemhof hone matekwana na musi na hone aiwa sifasi bukuma zi temperature tsinaha musirichi pala Taung titokonya tsachika pala ka 29 Vryburg na hone aiwa ndi mucho wa bukuma matekwana ano atsina richigonya richi pala Mahikeng ndi 30 Tosca na hone aiwa ndi 30 Vryburg na hone aiwa rikobona umucho wa bukuma sandu rikobona chitokonya tsachika pala ka 29 helino ndi komba kavi matekwana vuti